The receptor of the same system, not of the other system that we have. Now, that there are alpha, beta, and gamma receptors, and there are subdivisions. What subdivisions are particularly of which are they are within that cycle mark. So, when you see that if also like this, what happens? That increase the further release of oil. So, when receptor the release of more can be utilized. One control. Another is the receptor. That is the receptor from other system. As for example, we have muscular receptor M2. Muscular receptor M2. So, what is decrease the release of norepinephrine. Apart from there are other releases. You can see here the optic receptor, alpha receptor, release of stimulated by beta receptor, the optic receptor, the beta receptor is existent, A1, A2, and A4, and other receptors and histamine, adenosine, and optic receptor, later. Here as receptor or nervous system. That is the nicotinic cholinergic receptor. Nicotinic cholinergic receptor. So you should remember only these two. That is alpha autoreceptor alpha 2A 2C. Beta 2 receptor can stimulate the release of norepinephrine, whereas M2 M4 they can minimize the release as a part of the heteroreceptor, or the nicotinic receptors they can stimulate the release of norepinephrine. So that is the p-junctional control of the release of norepinephrine. How these actions are terminated, just now I have told most of this part. Endogenously released catecholamine by number 1, mainly by neuronal uptake, reuptake into the nerve terminal by neuronal transporter, that is the uptake 1. After that, post-junctional cell by, that is the non-neuronal cell, that is the by extra neuronal transporter, or the uptake 2, And another major part will be terminated by diffusion into the circulation, followed by metabolism by different enzymes. Now, can you say which one is most important here? This is most important. Round about 80% of the drug that can be removed by this uptake 1. And next to that, it is by diffusion. It is about 13%. And rest part will be removed by extra neuronal transporter into the non-post-junctional cells. So this is how the termination of action of norepinephrine will occur. And circulating, what happened to the exogenously administered norepinephrine or adrenaline, or those are released and subsequently went to the circulation. They will be metabolized by two enzymes, either COMT, catechol-O-methyl transferase, or MAO, monoamine oxidase. And the site of this metabolism is in the liver and kidney. Now, this is the steps of metabolism or degradation of norepinephrine and epinephrine. I am not going into the detail. I am mainly concerned with the last part, which is the ultimate metabolite of this pathway. Which one? Number 1 is the obviously vanillyl mandelic acid, and the other one is the which one? Is it? No, it is very unstable. So the precursor to that is the MOPEG. These two are the ultimate metabolic degradation product
of this sympathetic nervous system. What is the importance of knowing this? If there is any tumor like pheochromocytoma, so these level will be increased. MAO, difference between MAO and CMT. Now we can see that some salient feature of between MAO and COMT. Location, you can see that both are present in the brain, but you can see here nerve ending and liver, and you can see here liver and kidney, MAO. But the MAO A and B both are present in the liver, present in the brain, but MAO A present in the placenta and liver, whereas MAO B present in the platelet, lymphocyte and liver, MAO B. Now we can see that location, it is not very important. I am showing only the important part. Isoform, there are two isoforms here, MAO A and MAO B, and there is no separate isoform for this COMT enzyme. Next is the effect of tyramine after enzyme inhibition. What is that? If tyramine is synthesized in the gut, what happens? It will be metabolized and that cannot reach the sympathetic nerve ending. What is the action of tyramine at the sympathetic nerve ending? It will cause increased release of norepinephrine from the nerve ending. Now, you have become a doctor, very good physician. One patient comes to you with a history of certain depression like this. And MAO inhibitors are one of the drugs for the treatment of depression or Parkinsonism, whatever it might be. We have given MAO inhibitor, especially non-selective MAO inhibitor in the form of either phenelgine or phenylcypromine or isocarboxylate. These are the non-specific MAO inhibitors. The patient was taking these for his Parkinsonism disease. But you have forgot, but the patient forgot to tell you. And at the end of your session, the patient asks you, seek your advice. Doctor, please give advice. I am working in an engineer, in software engineer. So you know that off and on I have to go to the party organized by our company. Next Saturday, I will be going to one party. Can I take any hot drink? He said, yes, you can take. What happened? Saturday he went to the picnic, went to the party, take beer or wine, whatever it like be, as much as it can take or consume, and along with that other cheese like this. What will happen? These agents contain high amount of tyramine, and as the patient is consuming MAO inhibitor, so degradation of tyramine released from those foodstuffs cannot be degraded. What happens? Excess amount of tyramine went to the circulation and reaches the nerve ending, presynaptic nerve terminal, and there it will cause massive release of norepinephrine. There might be severe hypertension that may lead to severe anything, and you will be next 2 days you will be penalized in the court for that. So very cautious for this. So that is known as the cheese reaction. What is cheese reaction? This is the cheese reaction. Very important stock question. What is cheese reaction? Now, can you ever take any MAO inhibitor along with little bit of wine, beer? We can take either specific
MAO-B inhibitor selagelin, or reversible MAO inhibitor, that is the moclobemide. Reversible MAO inhibitor, that is the moclobemide. So that is the important part of this. And you can see here the selective inhibitor of COMT, there are two drugs, entacapone and tolcapone. Entacapone and tolcapone. So they are used in Parkinson's disease, MAO inhibitors, depression, and that can be used in Parkinson's disease. So that is all about the differentiation and the important part, clinical part of these two enzymes. Now coming to the drugs. You have heard the term catecholamine. What do you mean by catecholamine? You have set for the oral examination. First question you are asked, what do you mean by catecholamine? Yes, 3,4 hydroxyl group in a benzene ring, that is known as the catecholamine. There might be two types, endogenous and exogenous. Endogenous is the epinephrine, norepinephrine, and dopamine, while the exogenous example is the isoprenalin, dobutamine, dopexamine, and phenol-dopam. So these are the examples of what is catecholamine and some examples. Functions of the sympathomimetic agent. You can see that number one, peripheral excitatory action. Peripheral excitatory action mainly the smooth muscle. Then peripheral inhibitory action in certain smooth muscle with the help of the beta receptor or alpha 2 receptor, there might be some inhibitory action. Cardiac excitatory action mainly by beta 1 and sometimes alpha 2 may also comes into play. Next is the metabolic actions where it before that most important is the pancreas. Most important is the pancreas, not only beta 2, alpha also important. So metabolic action, pancreas and adipose tissue. Endocrine action in adrenal medulla and also in the pancreas. CNS, it is least important here, and the pre-junctional actions, which I told earlier, pre-junctional action of the adrenergic drugs. Next is the receptors. For all, you have to know there are two types of receptors, alpha and beta. Alpha and beta. Alpha and beta. Alpha is always mainly excitatory. It may be of two types. Alpha 1, alpha 2. For most of the students, you have to remember these two, alpha 1 and alpha 2. But for the better student, this alpha 1 can be classified as there is no 1C. There is no 1C. 1A, peculiar thing, there is 1A, 1B, and 1D. 1A, 1B, and 1D. In alpha 2, 2A, 2B, 2C. 2A, 2B, 2C. In case of beta receptor, there are two types, beta 1 and beta 2. No further subdivision. Very good receptor. It is a very good receptor. No other subdivision. They act either to beta 1 receptor or beta 2, or the other is the beta 3. This is not a very important one. So for most of the students, you have to remember alpha. Alpha is of two types, alpha 1, alpha 2, and beta of three types, beta 1, beta 2, and beta 3. And you have to know the sites, major site, important sites where these receptors reside. Huh? No. D কেন বলছে এটা nomenclature 1A, 1B, and I don't know why there is no C. In spite of 1C, there is 1D. You don't know why. Now coming to the receptor, you can see here.
Alpha 1. Alpha 1. Without going into detail of the alpha 1A, 1B, 1D. Alpha 1, most important is the smooth muscle. You can see here vascular contraction. It is mainly the arteriole and precapillary sphincter. Arteriole, precapillary sphincter. Mainly all the vessels are constricted. As for example, supplying the liver, spleen, renal, all are constricted. The blood supplying to the vessels supplying the cutaneous region, all are constricted here. But the major blood vessels, they also be contracted, along with large vein, that is the saphenous vein. Then non-vascular. Non-vascular. It can be divided into actually three: genito, urinary, and intestine. In the genito, what will happen? Bladder, there are two types of muscle. In the first, there is the detrusor muscle, then trigon, then sphincter. What happens? With the help of alpha 1, there is contraction of the trigon and sphincter. Contraction of the trigon and sphincter. With the help of beta 2 receptor, relaxation of the detrusor muscle. So, under the influence of sympathomimetic drug, what will happen? Difficult to micturate, that is the hesitancy. There might be urinary retention. Another is the, in case of vas difference, there is contraction and ejaculation. In case of female, what will happen? It depends on the type of receptor and stage of the, that is the organ, uterus, whether it is non-pregnant or pregnant. Usually alpha will cause stimulation or contraction of the uterus, and beta will be relaxation. Beta 2 will be relaxation. Now, what happens when if the lady is pregnant and nearing to the term? What will happen? Effect of alpha diminishes and beta effect will take the upper hand. That is the difference of different receptor in uterus. Next is the intestine. It is always relaxation. Both alpha and beta may come into play. Next is the eye. To know that there are two types of muscle in the eye. One is the circular muscle, another is the radial muscle. The radial muscle has got sympathetic supply and circular muscle cholinergic supply. Now here there is presence of alpha 1 receptor in radial muscle. If it is be stimulated, what will happen? There will be mydriasis, dilatation of the pupils. That is known as the mydriasis. And with the help of this alpha 1 receptor in the blood vessel, there will be contraction. So, there will be diminished formation of aqueous humor. So, it is an ideal drug for mydriasis in case of children and in case of adult who is having glaucoma or raised intraocular tension. Next is the heart. With the help of alpha receptor, there will be cardiac growth. Next is the alpha 2 receptor. Most important is the nerve terminal, decrease norepinephrine release. Next is the pancreas, decrease insulin secretion. But you will be surprised to see here, alpha 2 receptor is usually inhibitory in nature, but in some blood vessels it may cause contraction. But forget this. Platelet, there will be inhibition of platelet aggregation. But alpha 2 receptor, mainly alpha 2C, it is intimately related with the sedation, anti-nociceptive, that is the analgesic, hypothermia and hypotension effect in the CNS, and that is being utilized for our clinical purpose. These effect of these alpha 2 receptor in CNS is being utilized. As for example, you can see the clonidine, much of this effect will be seen in clonidine.
Clonidine is a very good and important drug. You have to know. Next is the beta 1. It is present in the heart and kidney. Its main action is on the heart. You all know what is the action of beta 1. I am not going to the detail. Now, these are some specific agonists and antagonists. Here, alpha 1, phenylephrine is the specific agonist, and tyrosine, these are the antagonists. Alpha 2, agonist clonidine, and yohimbine is the antagonist. Beta 1, there is only one beta 1 agonist, that is the dopamine, but propranolol is the non-specific beta blocker. Beta 2, again vascular relaxation, non-vascular bronchial, another most important. It will cause relaxation of the bronchiole. Relaxation of the bronchiole, there are other actions too. Genital immunity, it is the relaxation of the, as you have seen, the detrusor muscle is being relaxed with the help of this beta 2 receptor. And uterus, the pregnant uterus, there will be relaxation of the uterus. Next is the skeletal muscle. You can see here glycogenolysis. Glycogenolysis can occur in two sites, one in the liver and another in the skeletal muscle. In the skeletal muscle, it is by beta receptor, and there might be some tremor. It is due to the beta receptor. It is very important to know which receptor is involved in tremor following the drugs used in bronchial asthma. And uptake of potassium. It is a very important role clinically. Uptake of potassium means there will be hypokalemia. And that is being utilized where you can see there is one disease that is known as the periodic hyperkalemic periodic muscle paralysis. In this case, we can reduce the potassium level in the blood by giving beta 2 agonists. In massive street injury, compound fracture, laceration of the muscles. In the muscle is the seat of the potassium, and during laceration, large amount of potassium will be released into the blood, causing hyperkalemia. And in that situation, we can also use beta 2 agonists for short time. Huh? No. Beta 2 agonist. Beta 2 agonist, with the help of beta 2 agonist, it will be taken. Potassium level present in the blood will be taken up by the muscle. It will be reintroduced into the muscle. So the blood level of potassium will be decreased. Beta 2 antagonist, it has got no role with hypokalemia. Beta blocker. No role with hyperkalemia. Because there is no release of potassium with the help of beta blocker. Uptake, that is in special situation, in pathological condition, not in normal condition. Next is the liver glycogenolysis and gluconeogenesis. Both these two are mediated through beta 2 receptor. Pancreas, increased insulin release. But as a rule, we don't find increased level of insulin. We usually see decreased release of insulin because the alpha effect is predominant. Beta 3, adipose tissue, it will cause lipolysis. Now, I am not going through this in detail because you all have gone through the general pharmacology and as well as in autonomic physiology. What are the receptors involved here? How these receptors are stimulated? Here only one, and this is very complex. You need not know all these things. With alpha 1A, it is stimulated. G alpha Q means G alpha Q, it is stimulated in nature. Through GS. And there is release of calcium. Alpha 1D, again stimulatory. G alpha Q. Alpha 1D, again it is stimulatory. All these are. So I am not detailing this part. Now coming to the classification of adrenergic drug. You can see here there are 3 types of drugs: directly acting, indirectly acting, and mixed acting.
So these are the directly acting drugs which directly stimulate the receptor. Mixed acting, indirectly acting, which act by both ways. That is the indirect way. It does not have access to the receptor, but it can cause stimulation of the receptor by causing increased release of norepinephrine and by inhibiting the degrading enzyme. Third one is the mixed acting. It has got both direct action as well as the indirect action. So these are the main three drugs. আমি এগুলো বলছি না, এগুলো বইয়ে দেওয়া আছে, আমি কিন্তু কিছু বলছি না। Quick, adrenergic agonist, directly acting, indirectly acting, mixed acting, directly selective, non-selective. Selective phenylephrine alpha, that is the phenylephrine, clonidine alpha 2, dopamine beta 1, beta 2 selective salbutamol and other drugs, and beta 3 mirabegron. Whereas non-selective, you can see that non-selective alpha drug oxymetazoline, non-selective beta isoprenylene or isoproterenol, non-selective alpha beta epinephrine, and non-selective alpha beta also norepinephrine. That is the directly acting agents. Next is the indirectly acting agent. How it can be? The releasing agent, that is the amphetamine and tyramine. Uptake inhibitor, that is the cocaine uptake inhibitor, uptake into the presynaptic nerve terminal, that can be inhibited by cocaine. And tricyclic antidepressants and MAO inhibitors and COMT inhibitors. So these are the indirectly acting agents. Next is the mixed acting. There is only one drug, ephedrine. Now can you tell me, if you give reserpine before this drug, what will happen? If we give reserpine, you all know reserpine by this time, it will inhibit the vasomotor DMAT. There is a transporter which helps the passage of dopamine into the vesicle. Reserpine will block this. So if you give reserpine before these drugs, what will happen? All these drugs will cause increase in the blood pressure. But if we give a reserpine, that will be blocked or reduced. Another is sometimes we have to use beta blocker for a long time, or in case of sympathetic overactivity in a patient suffering from congestive heart failure, beta effect will be predominant for long, and that will be very harmful. How this can be minimized? You can see here this beta receptor, it will be bind with G protein receptor, there will be phosphorylation, and after that it will bind with the G protein receptor kinase. But after that it will bind with the beta arrestin. What will happen? This beta arrestin will cause removal of this from this receptor, and there will be receptor will be internalized from the G protein. Removal, detachment of the receptor from the G protein, and there will be B1 receptor internalization. So that is known as the desensitization of the beta receptor. এটা পরে আরো ভালো পড়বে cardiovascular system. Now structure আমি বলছি না, action in the CVS, very important. Now adrenaline, the effect on blood pressure may be of different depending on mode of administration. If we give the drug intravenously quickly, what will happen? IV. Systolic blood pressure, both will increase. As a result, you know the baroreceptor mechanism. If there is excessive rise of blood pressure, body will try to compensate it with the baroreceptor mechanism, and thereby there will be bradycardia, reduction in the heart rate. Now, what is the stimulus for
What is the stimulus? No. It is the level of the mean arterial blood pressure. Mean arterial blood pressure. It is the level of mean arterial blood pressure. If the both systolic and diastolic pressure are raised, the mean arterial pressure will be raised from the baseline. So that's why there will be reflex bradycardia at the height of rise of systolic blood pressure. So that is number one. In very short time, if you give this, but if you give very small amount of the drug, epinephrine or not epinephrine, epinephrine or adrenaline, small amount of the drug subcutaneously or intramuscularly, what will happen? There will be rise in blood pressure and followed by fall below the baseline. But if you give sub-therapeutic dose of adrenaline, adrenaline has got effect on alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Beta 2 is inhibitory. That means dilatation of the blood vessels supplying the skeletal muscle. So what will happen? Here you can see only the fall in blood pressure. Why? Because in a very lower concentration, beta 2 receptors are more potent than alpha receptor. That's why you can get this only fall in blood pressure, only fall in blood pressure. And if still higher dose, initially you can get this systolic blood pressure. What is the cause? Number one, alpha effect, vasoconstriction. Number two, beta 1, cardiostimulatory effect. But as the concentration wanes, then we can get only the beta 2 effect, beta 2 effect. So there will be fall below the baseline, fall below the baseline. That slow IV or subcutaneous injection systolic pressure raised, diastolic pressure usually falls. And mean blood pressure not much raised here. Mean blood pressure not much raised. So there will be no bradycardia. There will be no bradycardia. Here rapid IV injection systolic pressure more raised, diastolic pressure also raised, mean arterial blood pressure also increased. So there will be initially tachycardia followed by bradycardia with the very high dose. But here we can get only tachycardia in case of slow dose. In case of slow dose, we only get tachycardia, no reflex bradycardia, because the mean arterial blood pressure not much changed here. You can see here, these are the three drugs, epinephrine, norepinephrine and isoprenaline. You can see that in case of epinephrine, very high dose, you can see the high rise of blood pressure. High rise of blood pressure. Sorry, it is the slow IV infusion. First one is the pulse rate. You can see the blood pressure. So diastolic pressure reduced, systolic pressure raised to some extent. But you can see the mean arterial pressure not much raised. Not much raised. That's why there will be no bradycardia. We can have tachycardia only with epinephrine if it is given in slow IV infusion. But in case of norepinephrine, there is no beta 2 effect. No beta 2 effect. So there will be systolic blood pressure will be raised, diastolic pressure will also raise. As a result, their mean arterial pressure will be raised somewhat. And that is the stimulatory effect on baroreceptor mechanism. Baroreceptor mechanism. আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি, পরে কথা বলছি। On cardiovascular system, the effect depends on receptor and site. Alpha 1, you can see the decreased blood flow due to vasoconstriction. Due to vasoconstriction, mainly the cutaneous and also in the renal bed. Also in the renal bed. What will happen to the kidney? The blood supplying to the renal bed will be decreased. As a result, what will be the effect on the ions? Sodium, potassium, their excretion will be
diminish, their excretion will also be diminished. They will be reabsorbed. Arteria, there is redistribution of the blood due to strong vasoconstriction. There will be redistribution of the blood, so there will be raised arterial and venous pulmonary pressure. Beta 2 effect, vasodilation in the skeletal muscle. Beta 2, liver and coronary blood vessels. All the blood vessels are stimulated in the heart except the coronary. There will be dilatation. Why there is dilatation of the coronary artery? It is not due to the receptor. It is due to the long diastole. Long diastole helps in filling the blood. That is why there will be increased coronary blood flow. Cerebral blood flow, little effect, very little effect normally. Because there is this presence of auto-regulation. Even if the raise, there is a raise that can be counteracted by this auto-regulation effect. Cardiac effect, as I told you, stimulation, that is the cardiac output, stroke volume, all are increased. All are increased. At the same time, oxygen consumption will also be increased. So cardiac efficiency will be increased or decreased. Cardiac efficiency will be increased or decreased. Decreased. Stroke volume, cardiac output, all will be increased. But at the expense of oxygen consumption. So the cardiac reserve and cardiac efficiency will be reduced. That is why, though they are the powerful positive inotropic agent, they are not used in heart failure. They are not used in heart failure. Effect on smooth muscle depending upon the type receptor, beta 2 receptor. It is mostly present in the bronchial GIP receptor. Bronchial smooth muscle, what will happen? There will be strong bronchodilation. And there will be decreased release of the mast cell, that is a histamine and leukotriene. Uterine smooth muscle, as I told earlier, that is a vary with the species and phase of the cycle, period of gestation and dose. Vast difference, all these are told. Prostate, there will be contraction. Prostate, there will be contraction with this adrenergic drug. This has been told, the effect on the urinary bladder. CNS, restlessness, apprehension, headache. It is not due to the drug itself. It is the sequelae of the peripheral action of norepinephrine or adrenaline. That is due to the increased blood pressure or like this. Now coming to the metabolic effect. Most important is on the blood glucose. Blood glucose level is raised. How? It is very, very important. What are the effect on blood glucose by adrenaline or noradrenaline? You can see here glycogenolysis in liver, alpha 1 effect, and skeletal muscle, that is the beta 2 effect. Forget about this alpha 1 and beta 2. Just remember there will be glycogenolysis in the liver and also neoglucogenesis in the liver increase. Second is the decreased insulin release and increased glucagon secretion. So number 1, glycogenolysis. Number 2, decreased insulin release. Number 3, neoglucogenesis. Number 4, increased glucagon. Increase in the glucagon level. All these will lead to the increased blood glucose level. Free fatty acid, they will be increased. Free fatty acid level will be increased. How? By the stimulation of an enzyme, triglyceride lipase. Triglyceride lipase will cause breakdown of triglyceride and there will be formation of fatty acid. Some miscellaneous action. I already have told about eye, what will happen. Next is the plasma potassium. You can see that hypokalemia, I have told. Platelet aggregation, very not much, very significant one. Skeletal muscle, it is very important. Tremor, increased transmission, that will lead to tremor, and that is due to beta 2 effect, glycogenolysis. These are the difference between the epinephrine and norepinephrine. You will find it in your book. I am not going to detail this. Pharmacokinetics. Can adrenaline will be effective if given through oral route?
Can adrenaline be effective if given through oral route? No. These are catecholamines. They are not substrate. They are quickly metabolized by the COMT enzyme. So not effective orally. Absorption from subcutaneous is slow. Why? Absorption from subcutaneous will be slow. Why? Because of vasoconstriction. It will impaired is transferred to the outer compartment. And so the most important route is the intramuscular route. Metabolism metabolized in the liver with the help of COMT and mouth. It is very unstable in alkaline solution. It cannot be left open. Dose is very important. 1 milligram per ml, that is 1 in 1000, 1 in 10,000 and 1 in 50,000. 1 in 1000 used for life saving in anaphylactic shock. Anaphylactic shock. And these are dose is for 0.3 to 0.5 milligram. Adverse effect, all these are due to extension of the effect of adrenaline. You can see that restlessness, throbbing headache due to increased blood pressure, tremor, beta 2 effect and palpitation. More serious reactions include cerebral hemorrhage and cardiac arrhythmia in a very high long dose. Contraindication, where you should not give adrenaline. Kohon debe na. If the patient is suffering from beta blocker, can you give adrenaline? Ki hobe? If the patient is receiving beta blocker and the patient develops anaphylactic shock due to some injection, due to some other cause, and we all know the adrenaline is the drug of choice in anaphylactic shock. Will you give adrenaline in a patient receiving beta blocker? No. There will be very high alarming rise of blood pressure. So, receiving non-selective beta blocker antagonists with hypertension, hyperthyroidism, angina pectoris, receiving halogenated inhalational anesthetic agent like halothane. If the patient receives halothane during operation, you cannot give adrenaline because halothane can sensitize the myocardium against the circulating norepinephrine. Now, what are the therapeutic uses? Number one use, number one use, anaphylactic shock. Anaphylactic shock, hypersensory reaction, including anaphylactic shock. It is very important how adrenaline is helpful in anaphylactic shock. Anaphylactic shock ki hoy? Hypotension hoy. Hypotension, number one, hypotension. Number two, laryngeal edema. Number two, laryngeal edema. So, patient usually die due to laryngeal edema. Adrenaline is the drug of choice. Adrenaline is the drug of choice. What it does? Due to constriction, it will reduce the laryngeal edema. It will reduce the laryngeal edema. And the patient's life is being saved. So, most important is the reduction of the laryngeal edema. Then beta is the bronchodilation, and hypotension can be counteracted by beta 1 effect, beta 1. How it is helpful in anaphylactic shock. Other is the along with local anesthetic, acute severe bronchial asthma, obsolete nowadays, styptic, that is a local hemostatic agent. To prevent the local bleeding like nasal bleeding, epistaxis, you can give cotton soaked adrenaline. So that's all for nowadays. Now, there's so many things are left, but good morning. আর O3 সব খবর ভালো চলো so let's start today's class. Antigen কি antigen is defined as I will try to keep today's class as much short as possible because সবথেকে যেটা বড় কথা যে শুক্রবার ছুটির পর I didn't expect all of you to turn up. একটু অ্যাটেন্ডেন্স বেশি লাগছে আমার কাছে. গ্রাম সার্ডিন, এভরিথিং ফাইন? তাহলে তানভীর, অ্যান্টিজেন কি? অ্যান্টিজেন is defined as a substance both humoral and cell mediated
ঠিক আছে, ইমিউনোজেনিসিটিটা কি? একটা এবিলিটি শুধু বডির মধ্যে ঢুকে তাকে একটা ইমিউন সিস্টেমকে স্টিমুলেট করতে হবে। দুটো জিনিস হিউমারাল বা সেল মিডিয়েটেড হতে পারে। বি সেলসগুলো যখন অ্যান্টিজেনের সাথে লাগছে, সেই সেলসগুলো হয়ে যাচ্ছে এফেক্টর বি সেলস, প্লাজমা সেলস আর মেমোরি বি সেলসে কনভার্টেড হয়ে যাচ্ছে, যাতে মনে থাকে। শুনছিস তানভীর, তুই মন দিয়ে কিছু লিখে যাচ্ছিস, প্র্যাকটিক্যাল না শায়েরি। যখন লাগছে তখন টি সেল অ্যান্টিজেনে লাগছে, তখন টি সেলস গুলো কিভাবে হচ্ছে কনভার্টেড হচ্ছে, এফেক্টেড টি সেলস, হেল্পার টি, সেগুলো হয়ে যাচ্ছে হেল্পার টি, হেল্পার সেল আর সাইটোটক্সিক টি সেলস আর মেমোরি টি সেলস, কিছু কিছু মেমোরি থাকছে, ঠিক আছে। আর অ্যান্টিজেন কি? সাবস্টেন্স দ্যাট স্যাটিসফাইজ ইমিউনোজেনিসিটি, সেটাকে বলা হচ্ছে ইমিউনোজেন রাদার দ্যান অ্যান অ্যান্টিজেন। আর অ্যান্টিজেনিসিটিটা কি হচ্ছে? এবিলিটি অফ অ্যান অ্যান্টিজেন টু কম্বাইন স্পেসিফিক্যালি with the final product or antibodies and T-cell surface receptors. All molecules having immunogenicity property show antigenicity, but the reverse is not true. Antigen কি করে শুধুমাত্র? অ্যান্টিজেন গুলো হচ্ছে শুধুমাত্র অ্যান্টিবডির সাথে কম্বাইন করে, ঠিক আছে। আর ইমিউনোজেনিসিটি হচ্ছে কম্বাইন করার পরে ইমিউন রেসপন্স এলিসিট করে। তাহলে সমস্ত অল মলিকিউলস হ্যাভিং ইমিউনোজেনিসিটি প্রপার্টি শো অ্যান্টিজেনিসিটি, কিন্তু রিভার্সটা কিন্তু ট্রু নয়। শুধুমাত্র কম্বাইন করলেই যে ইমিউন সিস্টেমটাকে স্টিমুলেট করবে তা নয়। এটা খুব ফালতু এক্সাম্পল মাথায় আসছে, কথার কথা বলছি। আচ্ছা, সায়ন আর সল্টলেক তাই তো, দুটো ও তুই ধর অ্যান্টিজেন, ওকে মারলি, ওর মধ্যে ইমিউন সিস্টেম মানে ঠিক আছে কম্বাইন করলি, তুই একটা অ্যান্টিজেন ইয়ে হলো, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো রিয়াকশন হলো না, ইমিউন সিস্টেম এলিসিট হলো না, ঠিক আছে। তো তুই শুধু অ্যান্টিজেন হলি, ইমিউনোজেনিসিটি হলি না। অত্রি ওকে মারলো, উত্তাল মারলো, ওর মধ্যে ইমিউন সিস্টেমটা স্টিমুলেটেড হলো, অত্রি ইজ ইমিউনোজেনিসিটি, ঠিক আছে। অত্রি না, সরি কি যেন, অত্রি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে এপিটোপ। এপিটোপটা কি? দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ অ্যান্টিজেনিসিটি। ডেফিনেশন হচ্ছে কি? স্মল এরিয়া প্রেজেন্ট অন দ্য অ্যান্টিজেন comprising of few of 4 to 5 amino acids or monosaccharide residues that is capable of sensitizing T and B cells reacting with the specific site of T cell receptor or antibody. তাহলে কি? এপিটোপ হচ্ছে একটা অ্যান্টিজেনের একটা জায়গা যেটাতে 4-5টা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে, সেই জায়গাতে শুধু বি সেল আর টি সেলকে গিয়ে অ্যান্টিবডি গিয়ে লাগতে পারে। আর সেই জায়গাটাকে যেখানে কোথায় গিয়ে লাগছে সেইটাকে বলা হচ্ছে প্যারাটোপ, ঠিক আছে। যেমন ধর সায়ন সল্টলেকের যে কোনো জায়গাতে মারলে হবে না, ওর প্যারাটোপে মারতে হবে এপিটোপ দিয়ে। গট ইট? টাইপ অফ এপিটোপ কি কি অত্রি? সিকোয়েন্সিয়াল আর লিনিয়ার এপিটোপ। ঘুমাচ্ছে তোর পিছনে, তুলে দে ও রাত 12টা হয়ে গেছে, রাত 12টা। নাম কি বাবা? হ্যাঁ, এপিটোপ কি কি? Sequential অথবা linear epitope which is present as a single linear sequence of amino acid residues, আর conformational non-sequential epitope সেটা একটা flexible region, একটা 3 dimensional একটা tertiary structure হয়ে fold করে যায়। হ্যাপটেন কি? হ্যাপটেন অনেক সময় শর্ট নোট আসে, পাবলো। These are low molecular weight molecules that lack immunogenicity, cannot induce an immune response but retain antigenicity or immunological activity, can bind to the specific T cell receptor, ঠিক আছে। Haptens become immunogenic when combined with a larger protein molecule called carrier. তাহলে কি হ্যাপটেনটা কি অত্রি? ওটা হচ্ছে খুব স্মল লো মলিকুলার ওয়েট মলিকিউলস দ্যাট ল্যাক ইমিউনোজেনিসিটি। এক্সাম্পল ধর তানস যদি এসে সল্টলেককে মারে, ও ভীষণ রোগা পটকা, লো মলিকুলার ওয়েট, ওর মধ্যে কোনো ইমিউনোজেনিসিটি মানে স্টিমুলেটেড হবে না, তাহলে ও হচ্ছে লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপটেন, ঠিক আছে। আর কখন ইমিউনোজেনিক হবে? ক্যারিয়ারের সাথে কম্বাইন করলে। ও একটা লার্জার মলিকুলার ওয়েট তানভীর, তার সাথে কম্বাইন করলে ও একটা ইমিউনোজেনিক হবে, ঠিক আছে। ক্লাসিফিকেশন কি তানভীর? কমপ্লেক্স হ্যাপটেন, তার মধ্যে দুটো আর মোর এপিটোপস আছে, আর সিম্পল হ্যাপটেন্স দ্যাট কন্টেইনস অনলি ওয়ান এপিটোপ। এবার হচ্ছে অ্যান্টিজেন আর হোস্ট রিলেশনশিপ। Based on antigen-host relationship,
Antigens can be grouped into two groups, self or autoantigens or non-self or foreign antigens. Self or autoantigens গুলো কি কি? That belong to the host itself, not immunogenic. এটা হোস্টের নিজস্ব. Hosts do not react to their own antigens by exhibiting a mechanism called immunological tolerance. ঠিক আছে? Autoantigens is like কি? সরলেক. ও নিজেকে মারছে, ঠিক আছে? তাহলে ওর কিছু ইমিউন সিস্টেমে হচ্ছে না কেন? ওটা হচ্ছে তোর ইমিউনোলজিক্যাল টলারেন্স। And sometimes the self antigens become biologically altered, like example in cancer cells, and can become immunogenic. Non-self or foreign antigens গুলো কি কি? Immunogenic and are three types based on their phylogenetic distance to the host. কি কি হয়? alloantigen, isoantigen আর heteroantigen. তাহলে ফরেন অ্যান্টিজেন গুলো কি ধরনের হয় পাবলো? তিনটে, অ্যালো, আইসো, হেটেরো। শ্রেষ্ঠা এসছিস? বারাসাত শ্রেষ্ঠা না অ্যাবসেন্ট? বারাসাত। হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন গুলো কি কি? These are types of heteroantigens that are present in two different species but they share epitopes with each other. Antibody produced against antigen of one species can react with the other and vice versa. হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন গুলো ভেরিয়াস সেরোলজিক্যাল টেস্টে ইউজ করা হয়। এইটাও কখনো কখনো শর্ট নোট আসে। অ্যান্টিবডি এগেনস্ট ওয়ান অ্যান্টিজেন ক্যান বি ডিটেক্টেড ইন পেশেন্ট সেরাম বাই এমপ্লয়িং আ ডিফারেন্ট অ্যান্টিজেন which is a heterophile বা ক্রস রিঅ্যাক্টিভ। হেটেরোফাইল বা ক্রস রিঅ্যাক্টিভ মানে কি? একটা অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডির এগেনস্টে একটা অ্যান্টিজেন স্টিমুলেটেড হলো, সেইটা একটা অন্য অ্যান্টিজেন দিয়েও আমরা দেখতে পারবো। বস, অ্যান্টিবডি এগেনস্ট ওয়ান অ্যান্টিজেন can be detected in patient serum by employing a different antigen. একটা অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে একটা অ্যান্টিবডি, সেটা একটা অন্য অ্যান্টিবডি দিয়ে আমি ডিটেক্ট করতে পারছি। এক্সাম্পলস গুলো কি কি? ওয়েল ফেলিক্স রিঅ্যাকশন, পল বানেল টেস্ট অ্যান্ড কোল্ড অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস এমজি টেস্ট। ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং ইমিউনোজেনিসিটি কি কি? সাইজ অফ দ্য অ্যান্টিজেন, কেমিক্যাল নেচার, সাসেপ্টিবিলিটি অফ দ্য অ্যান্টিজেন টু টিস্যু এনজাইমস, স্ট্রাকচারাল কমপ্লেক্সিটি, ফরেননেস টু দ্য হোস্ট আর জেনেটিক ফ্যাক্টর। আর অপটিমাল ডোজ, route of administration, repeated number of doses of antigens, multiple antigens and effect of prior administration of antibody. Size কি? যতটা larger the size, more potent is the molecule as immunogen. ঠিক আছে? And chemical nature, proteins are stronger immunogens than carbohydrates followed by lipids and nucleic acid. এটা একটা মাথায় রাখার একটা পাতি ফান্ডা হিসেব হচ্ছে কি, মাছ মাংস খেতে ভালো লাগে তাই তো, প্রোটিনস আর স্ট্রঙ্গার দেন কার্বোহাইড্রেটস, ভাত রুটির থেকে তো বেটার তো, তাই তো, ফলোড বাই লিপিডস অ্যান্ড নিউক্লিক অ্যাসিডস। অ্যান্ড সাসেপ্টিবিলিটি অফ অ্যান্টিজেন টু টিস্যু এনজাইমস, টিস্যু এনজাইমগুলো দিলে কি হচ্ছে, ডিগ্রেডেশন অফ দ্য অ্যান্টিজেন বাই টিস্যু এনজাইম প্রডিউস সেভারাল ইমিউনোজেনিক ফ্র্যাগমেন্টস হ্যাভিং মোর নাম্বার অফ এপিটপস এক্সপোজড। একটা অ্যান্টিজেন যখন ঢুকে টিস্যু এনজাইমে সাসেপ্টিবল হয়ে যাচ্ছে, তখন সেগুলো অনেকগুলো ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদের মাল্টিপল এপিটপস গুলো এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে। যতগুলো এপিটপ হচ্ছে কি, ততগুলো বেশিভাবে লাগছে প্যারাটোপের সাথে, অ্যান্টিজেনের এপিটোপ অ্যান্টিবডি প্যারাটোপের সাথে লাগছে, তত বেশি ওটা ইমিউনোজেনিক হয়ে যাচ্ছে। স্ট্রাকচারাল কমপ্লেক্সিটি কি? সিম্পল হোমোপলিমার্স মেড অফ সিম্পল অ্যামাইনো অ্যাসিডস ল্যাক ইমিউনোজেনিসিটি, পলিমার্স আর মোর ইমিউনোজেনিক। ফরেননেস টু দ্য হোস্ট, ওটা অতটা জেনেটিক ফ্যাক্টর। কেউ কেউ রেসপন্ডার্স, স্লো রেসপন্ডার্স আর নন রেসপন্ডার্স। আর অপটিমাল ডোজ, একটা অপটিমাল ডোজে দিতে হয়। ঠিক আছে, ধর হচ্ছে তোকে একটা এরকম আস্তে করে মারলো, তোর কিছু লাগবে না, তোকে সোজা একটা টেনে মেশে মারলো, তাহলে অপটিমাল ডোজে তো তোর লাগবে। সেম হিয়ার অলসো, অপটিমাল ডোজ অফ অ্যান্টিজেন। রুট, যে কোনো জিনিস প্যারেন্টাল রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বেশি হয়, যে জন্য ভ্যাকসিনগুলো তুই দেখবি সবসময়তে ইনজেক্টেবল ভ্যাকসিনই হয়। একমাত্র তোরা যেগুলো জানিস নর্মাল ভ্যাকসিনগুলো শুনছিস, লাস্ট বেঞ্চ, বোলপুর, একমাত্র ওরাল ভ্যাকসিন কি আছে বল? ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন। হ্যাঁ, তাছাড়া কিন্তু সমস্ত ভ্যাকসিনই কিন্তু প্যারেন্টাল বা ইন্ট্রামাসকুলার, ঠিক আছে, অন্যয় অন্য, তাই তো। ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অফ অ্যান্টিবডি প্রডিউসড। রিপিটেড ডোজেস অফ অ্যান্টিজেন, রিপিটেড ডোজেস অফ অ্যান্টিজেন ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম আর নিডেড টু জেনারেট অ্যান অ্যাডিকুয়েট ইমিউন রেসপন্স। গার্লফ্রেন্ড আছে তোর? আচ্ছা, ধর তুই তাকে প্রথমে একটা লাভ লেটার দিয়েছিস, ও পাত্তা দেয়নি, ভেবে ভেবে দেখছি সামথিং লাইক দ্যাট, তবে তুই রিপিটেড দিতে থাকলি, প্রতি সপ্তাহে লেটার লিখতে থাকলি,
ওর মধ্যে একটা ইমিউন রেসপন্স হবে তো, বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এবার ভাবছি, তাই তো? সেম থিং লাইক দ্যাট, ঠিক আছে? রিপিটেড ডোজেস অফ অ্যান্টিজেন জাস্ট প্রেমপত্র পাঠানোর মতোই, বেশ কয়েকটা দিলে তারপর কাজ দেবে, একটাতে নাও দিতে পারে। গট ইট? চলো। অ্যান্ড দিস ইজ ডিউ টু দ্য রোল অফ মেমোরি সেলস ইন দ্য সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স। তুই একবার স্টিমুলেট করলি, মেয়েটার মাথায় থেকে গেল, ওর মেমোরি সেলসগুলো স্টিমুলেটেড হলো, তারপর আবার দিলি, সেকেন্ড টাইম আবার দিয়েছে। তুই পাউলার থেকে কবিতা ঝেপে তারপর দিবি, ঠিক আছে? ডিউ টু সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স হচ্ছে, মেমোরি সেলসগুলো স্টিমুলেটেড হচ্ছে, সেই জন্য রিপিটেড ডোজেস অফ অ্যান্টিজেন দিলে ইমিউন রেসপন্স বেটার হচ্ছে। Multiple antigens কি? When two or more antigens are administered simultaneously, the effects may vary. Antibody response to one or the other antigen may be equal or diminished. কখনো কম্পিটিশন হয়, কখনো এনহ্যান্সড হয়। আর এফেক্ট অফ প্রায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ওটা তো বললাম, প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স ইজ মোর সাসেপ্টেবল টু গেট সাপ্রেস দ্যান দ্য সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স। সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স সবসময় বেটার হয়, ঠিক আছে? Adjuvant কি? Any substance that enhances the immunogenicity of an antigen. These are added to vaccines to increase the immunogenicity of the vaccine antigen. Example কি কি? Adjuvant just একটা ওই ক্যারিয়ারের মতো, ওটার সাথে এসে গিয়ে তার মলিকুলার ওয়েটটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তা শুনছিস? ব্লু শুনছিস? Any substance that enhances the immunogenicity of an antigen. These are added to vaccines to increase the immunogenicity of the vaccine antigen. কি কি এক্সাম্পল হয় সায়ন? অ্যালাম, মিনারেল অয়েল, ফ্রয়েডস ইনকমপ্লিট অ্যাডজুভেন্ট, এইটা ধরে মুখস্থ করতে হয়, এটা পড়ার মতো কিছু নেই। আচ্ছা, মেকানিজম অফ অ্যাডজুভেন্ট অ্যাকশন কি কি? তারা ডিলেইং দ্য রিলিজ অফ অ্যান্টিজেন বাই অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাগোসাইটোসিস, বাই অ্যাক্টিভেটিং দ্য টি হেল্পার সেলস অ্যান্ড বাই গ্র্যানুলোমা ফর্মেশন। এবার হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ক্লাসেস অফ অ্যান্টিজেন। দুই রকম অ্যান্টিবডি হয়, টি সেল ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন আর টি সেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন। এইটা কেন জানতে হবে সায়ন, কেন জানতে হবে এটা? কারণ এই ডিফারেন্সটা পরীক্ষায় আসে। পাতি বাংলা কথা পরীক্ষায় আসে, তাই জানতে হবে, নাহলে তুই পড়তিস না। কি হচ্ছে, তাই তো? টি সেল ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন সেটা কি? মোস্ট অফ দ্য নর্মাল অ্যান্টিজেন্স আর টি সেল ডিপেন্ডেন্ট। They are processed and presented to the by antigen presenting cells to the T cells, which leads to T cell activation. বেশিরভাগ অ্যান্টিজেন গুলো টি সেলের উপর ডিপেন্ডেন্ট, তারা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস গুলো নিয়ে টি সেলের কাছে যাচ্ছে, টি সেল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে। অ্যাক্টিভেটেড টি সেলগুলো আবার সাইটোকাইনকে স্টিমুলেট সিক্রিট করছে, উইচ স্টিমুলেট বি সেলস টু প্রডিউস অ্যান্টিবডিজ। বি সেল থেকে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হচ্ছে। আর টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন কি? Antigens such as bacterial capsule, flagella and lipopolysaccharide that do not need the help of T cells and antigen presenting cells. কিছু কিছু অ্যান্টিজেন যেমন ব্যাকটেরিয়াল ক্যাপসুল, ফ্ল্যাজেলা, লাইপোপলিস্যাকারাইড, তাদের কোনো হেল্প লাগে না, তারা ডিরেক্টলি ইমিউনোগ্লোবুলিন রিসেপ্টরে লাগছে বি সেলের গিয়ে, অ্যান্ড বি সেলসগুলোকে পলিক্লোনালে স্টিমুলেট করছে। দ্যাট লিডস টু ইনক্রিজ সিক্রেশন অফ নন স্পেসিফিক অ্যান্টিবডিজ। তাতে হচ্ছে কি? হাইপার গামা গ্লোবুলিনিমিয়া। অ্যান্টিবডিগুলো হচ্ছে আমাদের গামা গ্লোবুলিন ফ্র্যাকশন, সেগুলো যখন ব্লাডে বেড়ে যাচ্ছে সেগুলোকে আমি বলছি। তাহলে কি? টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন গুলো লিডস টু ইনক্রিজ সিক্রেশন অফ নন স্পেসিফিক অ্যান্টিবডিজ, হাইপার গামা গ্লোবুলিনিমিয়া। তফাৎগুলো কি কি? এইটা আসে পাবলো। টি সেল ডিপেন্ডেন্ট গুলো হচ্ছে স্ট্রাকচারালি সিম্পল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট গুলো যেমন ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড, ফ্ল্যাজেলা। আর টি ডিপেন্ডেন্ট গুলো হচ্ছে স্ট্রাকচারালি কমপ্লেক্স, প্রোটিন ইন নেচার। এটা ডোজ ডিপেন্ডেন্ট, এটা হচ্ছে ওয়াইড রেঞ্জ অফ ডোজ। টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেহেতু টি সেলস গুলোকে লাগছে না এর হেল্প, তাহলে এদের কিন্তু কোনো মেমোরি সেলস থাকছে না। কিন্তু এইখানে কিন্তু টি ডিপেন্ডেন্টে কিন্তু মেমোরি থাকছে। এখানে কোনো অ্যান্টিজেন প্রসেসিং হচ্ছে না, এখানে অ্যান্টিজেন প্রসেসিং হচ্ছে। এটা স্লোলি মেটাবোলাইজড আর র্যাপিডলি মেটাবোলাইজড। এগুলো হচ্ছে বি সেলস গুলোকে পলিক্লোরালি লাগছে, মানে পলিক্লোরালি মানে হচ্ছে অনেকগুলো, ক্লোন মানে হচ্ছে যে অনেকগুলো গ্রুপস পলিক্লোরালি গিয়ে লাগছে। আর টি ডিপেন্ডেন্ট হলো মনোক্লোনালি, মানে যে কোনো একটা ক্লোনকে গিয়ে স্টিমুলেট করছে। এইটা টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট গুলো অ্যাক্টিভেটস বোথ ম্যাচিওর অ্যান্ড ইমম্যাচিওর বি সেলস, আর টি ডিপেন্ডেন্ট হলো অ্যাক্টিভেট দ্য ম্যাচিওর বি সেলস অনলি। B cells stimulated against the T independent antigens do not undergo affinity maturation and class switchover, and B cells stimulated against T dependent antigens undergo affinity maturation or class switchover. আর হচ্ছে সুপার অ্যান্টিজেন, লাস্ট জিনিসটা, ঠিক আছে? ধর এক্সাম্পল দিচ্ছি, সায়ন
না ঠিক আছে, একটা লাস্ট বেঞ্চ ব্লু শার্ট, তোর নাম কি? অর্জুন। অর্জুন হচ্ছে সুপার অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে, থার্ড ভ্যারাইটি। ইউনিক ফিচার হচ্ছে দে ক্যান অ্যাক্ট সুপার অ্যান্টিজেন্স। সুপার অ্যান্টিজেন্স গুলো কি কি? সুপার অ্যান্টিজেন হলো থার্ড ভ্যারাইটি অফ বায়োলজিক্যাল ক্লাস অফ অ্যান্টিজেন্স। সেটা ইউনিক ফিচার্স গুলো কি কি? দে ক্যান অ্যাক্টিভেট দ্য টি সেলস ডিরেক্টলি উইদাউট বিং প্রসেসড বাই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস। সেখানে কি দ্য ভেরিয়েবল বিটা রিজন অফ টি সেল রিসেপ্টর অ্যাপিয়ার্স টু বি দ্য রিসেপ্টর ফর সুপার অ্যান্টিজেন্স। Super antigens directly bridge non-specifically between the major histocompatibility complex MHC2 of antigen presenting cells and T cells, and non-specific activation of T cells leads to massive release of cytokines which can activate the B cells polyclonally, which leads to increased secretion of non-specific antibodies বা hypergammaglobulinemia. সুপার অ্যান্টিজেন্স গুলো মেজর হিস্টোকম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্সের ভিতরে নন স্পেসিফিক্যালি অ্যাক্টিভেট করছে। টি সেলস গুলো থেকে তাহলে সাইটোকাইন বেরোচ্ছে, সাইটোকাইন গুলো বি সেলসকে পলিক্লোনালি মানে প্রচুর গ্রুপকে স্টিমুলেট করছে, নন স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি বেরোচ্ছে, অ্যান্টিবডিজ আর গামা গ্লোবুলিন, তারপরে তাহলে সেটা আমি বলছি হাইপার গামা গ্লোবুলিনিমিয়া। সুপার অ্যান্টিজেন্স গুলো কি কি? এক্সাম্পল স্ট্যাফাইলোকক্কাল টক্সিন, টক্সিক শক সিন্ড্রোম টক্সিন, TSST1, এক্সফোলিয়েটিভ টক্সিন। আসানসোল শুনছিস? স্ট্যাফাইলোকক্কাল টক্সিন, টক্সিক শক সিন্ড্রোম টক্সিন। ব্যাকটেরিওলজি শুরু হয়নি তো না এখনো? ব্যাকটেরিওলজি শুরু হয়েছে? জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি শুরু হয়নি তো না? সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজি, সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজির প্রথমটা হচ্ছে O3 এই স্ট্যাফ, ঠিক আছে। টক্সিক ওটা পড়লে তারপর বুঝতে পারবি। টক্সিক শক সিন্ড্রোম টক্সিন, সেপ্টোকক্কাল টক্সিন করে যেটা সেপ্টোকক্কাল পাইরোজেনিক এক্সিটক্সিন, এইগুলো। ভাইরাল সুপার অ্যান্টিজেন্স হচ্ছে এপস্টেইন-বার ভাইরাসের অ্যান্টিজেন, সাইটোমেগালোভাইরাস অ্যান্টিজেন, রেবিসের নিউক্লিক অ্যাসিড। ফাঙ্গাল সুপার অ্যান্টিজেন হচ্ছে ম্যালাসেজিয়া ফারফার, ঠিক আছে। কি কি ডিজিজ করে সুপার অ্যান্টিজেন্স? কন্ডিশনস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্ট্যাফাইলোকক্কাল টক্সিনস আর টক্সিক শক সিন্ড্রোম, ফুড পয়জনিং, স্ক্যালডেড সিন সিন্ড্রোম। আর কিছু কিছু রেয়ার কন্ডিশনস লাইক অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস, কাওয়াসাকি সিন্ড্রোম, সোরিয়াসিস অ্যান্ড অ্যাকিউট ডিসেমিনেটেড এনকেফালোমাইলাইটিস, ঠিক আছে। তো ক্লাস তো শেষ।